Erade asomdwe enkan. Eno Nyankopɔn asoma eba me no mi no ntimatu din sɛ bobusa foforo yi na adi agu woto dada mu. Yen agyenkwa Yesu Kristo dane dan nyina okasa wo abebuo mu. Eno ntimra obihuru Farisifo no. Uhumomu no yoyo. Uhumomu suban. Chinchim ni pensa. Edi niyama. Ehye nipa. Eni tunamuwe so. Ama yen agyenkwa Yesu Kristo. Ubu Farisifo no ebe. Na Farisifo no adia no mo pepa. Eni bubisa no. Yakasa emu no. Yakano ntunkum. Eno na Farisifo no epe. Eno nti ema yen agyenkwa Yesu Kristo. Ubu omo ebe. Aginkan Marko asempetre mi ntitimo ye adonu mienu no a. Mark 2:22. Na obi mfa bobisa foforo engu yomakotoku dada mu. Enya saa bobisa foforo no me pai. Na kotoku no ne bobisa no ahwie agu. Na nkutoku no nso asɛn. Na ɔde bobisa foforo egu kotoku foforo emu. Yen agyenkwa Yesu Kristo. Hwɛ Farisifo no ni yoyo. Hwɛ Farisifo na brabo. Enam wesu ma yen agyenkwa Yesu Kristo kyerɛ. Na suafo no sɛ wo mu hwɛ ye na ɔmo ne saa Farisifo yi amɔ afokuru. Nti wo mu suban wo mu ni yoyo. Wo bi biara no akoyɛ ɔhyɛ ɛso. Na memi Yesu Kristo me ba sɛ mo benya fa ahodie na mo fa ahodie no mayɛ ɔdehye ɛwɔ Onyankopɔn emu. Eka Galatians 4:3 num tikyimo yɛ baako no a Galatians 5:1. For freedom Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Adishidie mu na Kristo ama yade ye ho. Enti munyina pentin na mama onfa akwayo konua ntoatoa obiem. Yen agyenkwa Yesu Kristo enam sɛ woba sɛ enipa benya omofa ahodie ɛwɔ Kristo mu. Sani ɛbɛyɛ onipa no otie saa Onyankopɔn asɛm no. Saa nipa no betumi tie nie. Na nsesae bi wɔ mu a saa nipa no otimi asesa. Ɛno ti Yesu Kristo ni nsɛm bi ɔde baayɛ no. Wɔaman ɔhyɛ so. Wɔaman amemnefe so. Wɔaman apoo so. Wɔaman nkyinkyinkyim so. Memom ɔbaa de fa ahodie sani ɛbɛyɛ a memienu mienu benya fa ahodie. Ɛwɔ asetena a mienu ati saa awiei ase. Na Farisifo ne de na ɔmo sisi dan ɛna ɔmo akyekyɛ enipa agugu ɛdan ne mu. Ɛno nti no ɛhɔ ɛna Farisifo no enye wɔn aduane efiri. Enti wɔn de apo asisie emim ɛna ada ɛna wɔhyɛ ɛna wɔn de hyɛ enipa ɛma. Empo Abraham asini ano wɔbu akyekya. Ebere bidu ya yen agyenkwa Yesu Kristo ɔsan no ne kyakyaye no ɛma ɔbɛyɛ nipa trenini a ɔtene. Farisifo ni atwerɛfo abufu saa denti na homeda wayɛ saa dwumadie no ɛma yen agyenkwa Yesu Kristo ka kyerɛ mo sɛ munya amafunu mu ɛma mu nkɔdidi ne saa nipa wei ne saa ne firi ne mponkyire mu a na yɛdɛn eti Kristo wɔba sɛ minum bienu benyi yɛfa ahodie. Na yen agyenkwa Yesu Kristo ɔbɛkɔ Onyankopɔn hyia dan mu a na wakɔ abɔntene adaka Onyankopɔn nsɛm a ɛkɔ nkwagye mu kyerɛ amansan ɛma
na Pharisee-foɔ no nso deɛ na ɔmo nso asisi dan ɛna ɔmo akyekye nipa gu ɛdan no mu ɛna dan ne dan nyinaa no ɔmo ɛde apoo ne asisi gyigyi firi sika fifiri wɔ ɔmo hɔ ɛna mo eso ɛna yɛn agye hɔ yɛ Kristo ɔkasa yɛn sɛ muntimi ɛmfa me Kristo me nsɛm ɛkɔ nkwagyeɛ mu a yɛfa ahodeɛ nsɛm no muntimi ɛmɛfa Pharisee-foɔ deɛ no a ɛyɛ bɔtɔ dadaa no ɛnsa bobesa foforɔ no ɛyɛ yɛn agye nkwa Yesu Kristo ne nsɛm ɛna bobesa dadaa no ɛyɛ bɔtɔ dadaa no bɔtɔ mo no ɛyɛ Kristo deɛ bɔtɔ dadaa ɛyɛ Pharisee-foɔ no ɛdeɛ enti bɔtɔ dadaa no muntimi ɛmfa nsɛm no yɛ me Kristo mebosa no ɛma me gugum ɛnsɛe no sɛ mo sɛe no a na mo sɛe enipa adwene ɛnyɛ dan a Pharisee-foɔ nsisi yɛ a ɔmo gyigyi nipa gu mu a ɔmo gyigyi sika firi wɔn hɔ na ɔmo gyigyi nneɛma firi wɔn hɔ sɛ nneɛma no koraa no ebi ɛmo de wɔn mmara ɛne nneɛma bebrebe ahyehyɛ mu ɛna ɔmo gyi nipa firi ɛnyɛ saa na ɛkɔ ɛnyɛ saa na ɛyɛ no ɛnyɛ Pharisee-foɔ nneɛma yɛ a na yɛdi akyire na sɛ Kristo no a mimi no mmienu si yɛdi n'akyi no minu mmienu yɛdi n'akyi kwa efisɛ ne nneɛma ne ne nsɛm ɔbɛkaeɛ no ɛnyɛ no ɛna minu mmienu yɛdi akyire efisɛ yɛde bobesa foforɔ no yɛde koko bɔtɔ dadaa mu yɛde Kristo nsɛm no abɛgu Pharisee-foɔ die mu ɛnaadaa apoo asisie ɛmim na ɔmo nko a asafo no nyinaa sika na ɔno nko afa Pharisee-foɔ no saa na ɔmo yɔ yɛn agye nkwa Yesu Kristo ɔka kyerɛ asuafoɔ no asomafo nnwuma etire yɛ aduonu Jijemo ya aduasa enum Acts of Apostle 20:35b. Wose monkai ni ayen agye nkwa Yesu Kristo ka kire minum mienu no se oma ohoi enhyira egum sen se obagye. Ene yanye ne agye enti ensa foforo no minum mienu yehunu minum mienu ehunu Kristo minum mienu nanti Kristo mu minum mienu yanti Kristo ni yemu minum mienu yin suban ni yafa ni yo ni yafa ni kasa ni yafa ni nanti ni yafa mubusa mono no yehunu mubusa mono no yehunu yetimi kwa amonten ekaka Kristo nsam empana kwa nkwagie mu ekire wo mo anya antiye na mu mianhwai ma babo eguo ana mimi nwan agumu ntimi nwan no nko na hia na wo ma wa bonten de wo mu hia ene na yan agye nko Yesu kan ne se obi wo nwan wo ha na ba ko fum kwan a orinya aduakronkron no ho na go hwe ba ko no wa fum kwan no na se ohum ne wa fum kwan no a na nigi abro aduakronkron no so adentira ebise ono no wa yera na aduakronkron ne de wo manya fapem do manya fapem ne de ne wa yera no ehu hia enti se wo mu a wo mo edemo no so wo manya no hoto de a ene na twa minum mienu a onyame afrese keke na sempa no esi yensi tu ho egu abontene ni enya ase wo mo no so wo mo si wo mo de wo ma fapem enti wo mo de wo mo nim na feno mbesua moguru enti yo mo o mu hunu ye no esi ye ko ye keke na sempa eno ne Yesu so be ye no okọ keke sempa no no keke sempa ni wi a no oba onyankopon ni hia dan mu no oba onyankopon hia dan mu no oba abetontom onyankopon se omo na kwakọ ye na dwuma no atimi awie pay nsafo fro no wo hu ye di bobosa dada no boto dada no Pharisee-foɔ nsɛm no enu a na msi ye wo mu Kristo pie mu a na ni munyamu a ndi betima ko bi adofo no si yeso awurade no a si yenso nyankopɔn ye na empaibo bi enu a nyame obetie yen si anya periperi wo awurade mu a ade bi enu ho a menum enu ye a awurade betie yen bi enu ho wo yi afiri nkoasom mu wo yi afiri nkoasom mu wo se Galatians 5:1 For freedom Christ has set us free. Stand firm therefore and do not submit again
to a yoke of slavery. When you are free, Pharisee for no more, Benya and some mono and some crocro, which you have been quadrible, as Kajibiara any boo, or the umbrella. You won't pay away. Now so open here, Uber Beer, a honey a bit chimosa, Usika Cropon so, and Sebasaji. I want to open. Tina Copons and a quadrium. Yes, one number more can quadrisamino, as you have 190 can quadrisamino. Yes, Paul or Tia sorry, no Jahama, Kruman, no pop. There's so much Tiano. I know dear, and I said, you run, Ghana, headquarters. Lydia, you know me as soon, and come, anybody. Amen.